Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Elmayana, student of English Education Department 2018 of UIN Alauddin Makassar. In this video, I will explain 7 similarities and 7 differences between Indonesia and other countries. First, let's talk about the similarities. Yang pertama, similarity between Indonesia and Palestine. Both of them are known very friendly and grateful to guests. Yang kedua, similarity between Indonesia and Argentina. In Argentina, shaking hands is common for the first meeting. Hal ini sama dengan di Indonesia, di mana shaking hands adalah salah satu tata krama yang wajib yang diajarkan di sekolah dasar, menengah maupun atas, di mana siswa dianjurkan untuk menjabat tangan atau salim kepada ibu dan bapak guru. Yang ketiga, similarity between Brunei and Indonesia. Kedua negara ini adalah negara mayoritas Muslim, so alcohol is prohibited in public. If you want to drink alcohol, you must drink only on private. Keempat, similarity between Finland and Indonesia. When we visiting someone, we have to take off our slippers or shoes before entering someone's house. Yang kelima, similarity between Madagascar and Indonesia. The people of Madagascar live by a principle known as Vihavana, which means brotherhood. Sama dengan di Indonesia, di mana persaudaraan sangat dijunjung tinggi. Yang keenam, similarity between Ceko and Indonesia. Ceko, known as the land of 1,000 castles, and Indonesia also has 1,000 candi called Candi Prambanan. Last but not least, similarity between Indonesia and Netherlands. Indonesia dan Belanda memiliki budaya yang sama karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Salah satu budaya yang sama antara budaya Belanda dan Indonesia yaitu minum kopi di pagi hari. Selanjutnya, the differences between culture of Indonesia and other countries. Pertama, difference of Costa Rica and Indonesia. In Costa Rica, there is no army. Meskipun demikian, Costa Rica tetap negara yang aman. Berbeda dengan di Indonesia, di mana kekuatan militer dianggap wajib. Militer Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 di dunia. Selanjutnya, difference between Swedish and Indonesia. Most Swedish people speak fluent in English, whereas in Indonesia, English become foreign language. Yang ketiga, difference between Norway and Indonesia. In Norway, there is no food stores open in Sunday, whereas in Indonesia, food stores are always open from Monday to Sunday. Yang keempat, difference between Brazil and Indonesia. One of the forbidden things in Brazil is no hand when eating something. Whereas in Indonesia, makan dengan tangan adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, dan orang-orang Indo dianggap lebih menikmati makanannya ketika makan dengan tangan. Yang kelima, difference between Netherlands and Indonesia. People in Netherlands didn't close the window at the night, whereas in Indonesia, jendela selalu tertutup pada malam hari. Yang keenam, difference between Spain and Indonesia. Di Spanyol, go to the bar with kids dianggap sebagai hal yang wajar atau normal, sedangkan di Indonesia,
anak kecil maupun remaja tidak terbiasa ke bar. Bahkan ada yang sampai tua tidak pernah sekalipun mengunjungi bar. Selanjutnya yang terakhir, difference between Indonesia and Ceko, di mana orang-orang di Ceko tidak terbiasa menanyakan kabar orang lain, sedangkan budaya orang Indonesia adalah menanyakan kabar satu sama lain. I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.